Kommandant Jeho stand auf dem Beobachtungsturm der New Haven Kolonie. Es war ein ruhiger Morgen. Die Sonne ging gerade über den violetten Bergen auf. Seine Frau Hygiene macht Frühstück für ihr kleine Tochter. Alles war normal. Alles war friedlich. Dann kämen die Schiff. Riesig schwarz Schiff erschien am Himmel. Sie warfen dunkel Schatten über die ganze Kolonie. Jeho hat noch nie solch Schiff gesehen. Sie sahen aus wie Fliegenberg aus Metall. Sehen zitterten. Außer das Kommunikationsjet griff. All Einheiten, unbekannt schiffen sich, das ist kein Übung, rief ins Mikrofon. Aber es war zu spät. Die Wolfig Aliens griffen sofort. Ihr Waffen schossen Rotlichtstrahlen vom Himmel. Die Strahlen vernichteten alles. Was sie berührten. Häuser explodierten. Menschen rannten schreiend durch die Strahlen. Kinder weinten nach ihren Eltern. Jeho ran zu seinem Haus. Muss seine Familie retten. Aber ein Lichtstrahl traf das Gebäude direkt vor ihm. Die Explosion warf ihn gegen ihn mar. Sein Kopf blutet. Seine Ohren klingelten. Alles war verschwimmen. Als aufwacht, sah etwas Schreckliches. Die Wolfig Aliens liefen durch die Strahlen. Sie sahen aus wie Groechsen auf zwei Beinen. Ihr Haut war grün und schuppig. Ihr Augen waren gelb wie Gift. Sie trugen seltsam Werkzeug in ihren Krallen. Dies Werkzeug schnitten Menschen auf. Die Aliens nahmen Organ aus den Körpern. Sie stopfen alles in metallische Behälter. Jeho sah, wie sie auch all Computer und Waffen sammelten. Sie stahlen alles Wortwahldata kroxem zerstörten Kommunikationscenter. Der Bunker war eingestürzt, aber es gab noch einen kleinen Raum. Jeho versteckt sich dort. Konnte nicht helfen. Konnte nur zuhören. 3 Tage lang hörte die Aliens arbeiten. Sie sprachen in einer zischenden Sprache. Manchmal hörte menschlich Schrei. Dann wurde es still. Sehr still dort am dritten Tag wurde es ruhig. Jeho wartet noch einen ganzen Tag. Dann kroch aus seinem Versteck. Was sah, brach sein Haus. Die ganze Kolonie war zerstört. Jedes Haus war niedergebrannt. Überall lagen verbrannte Körper. Die Aliens hatten Grollecker in den Boden gegraben. Dort warfen sie all toten Menschen hinein. Massengräber. 100 Wohnemi en SCHE en dort Jeho sucht nach seiner Familie. Öffnen sie in ihrem zerstörten Haus. Hygiene hielt ihr Tochter in den Armen. Beide waren tot. Die Aliens hatten ihnen auch Organ entfernt. Jeho fiel auf die Knie und wie ein ihr Tochter war allein. All waren tot. Die Wolfig dachten, sie hätten all Menschen gerettet. Aber sie hatten einen Fehler gemacht. Sie hatten Jeho ein Leben gelassen. Und Jeho wird ihnen zeigen, was das bedeutet dort stand auf und blickte am Himmel. Die Alienschiff waren weg. Aber sie würden zurückkommen. Und wenn sie das taten, wird Jeho bereit sein, wird Rache nehmen, für seine Familie, für alle in SCHE und dort die Jagd hat begonnen. Jeho schleppt sich durch die Berge. Seine Wunden bluten noch immer. Jeder Schritt tat weh. Aber musst weitergehen. Die Wolfig könnten zurückkommen. Braucht einen sicheren Ort zum Verstecken. Nach Stunden von der in Tiefhall. Sie war dunkel und kalt, aber sie war perfekt. Niemand wird ihn hier finden. Jeho kroch hinein und brach zusammen. Sein Körper konnte nicht mehr dort am nächsten Tag durchsetzen. Die erste Kolonie. Sammelt alles, was nützlich war. Medikamente aus der Krankenstation. Konserven aus dem Supermarkt. Ein kaputtes Radio aus dem Kommandozentrum. Vielleicht konnte es reparieren. Zurück in der Hall behandelt Jeho seine Wunden. Die Kopfverletzung war schlimm. Aber nicht tödlich. Sein linker Arm war gebrochen.
matcht ihn Schien aus Metallstücken, ist het herrlich weh, aber bis diese zusammen, drei Wochen Virgingen, Jeho wird langsam starker. Repariert das Radiostück für Stück, sein Hensitterten vormatig Kiet. Aber gab nicht auf, endlich hört etwas, Alien-Stimmen. Die Wolfach benutzten dies Frequenz für ihr KOMNUNIKETION. Hört Tag und Nacht zu. Langsam lernt es Spreki, sie sichern und nöten. Aber es hat ein Muster. Nach wilken verstande die ersten Wort. Und was hört, matcht den Krank. Operation Kepler 7 Abgesklassen. Al Weichfleischeinheiten Girntet. Terranova Kolonie vernichtet. 50.00 Organ gesammelt. Sektor 12 ist sauber. Kein Weichfleisch überlebenden. Weichfleisch. So nannten sie die Menschen. Nicht Menschen. Nicht Personen. Nur Weichfleisch. Als waren sie Tiers es CHLACHT in Jeho hört in List von Namen. Am menschlichen Kolonien. Die erkannt. Eden Prime vernichtet. Alpha Centauri vernichtet. New Tokyo vernichtet. Über 50 Kolonien. Millionen von Menschen. Altat dort sein in Bolton sich zu fassen. Trinnen liefen über sein Gesicht. Aber diesmal waren es kein Trinnen der Trauer. Es waren Trinnen der What. Ein Wolfer Kommandant sprach über Menschen wie über wir. Das Weichfleisch ist dumm und schwach. Ihr Technologie ist primitiv. Sie können sich nicht verteidigen. Perfekt und für und sehr weg. Ein anderer antwortet, ihr Organ sind compatible mit unserer Biologie, und der Computer haben. Interessante Daten. Die Spezies war nützlich. War Vergangenheit. Sie dachten, am Menschen rentat dort Jeho lacht bitter. Es war ein Chaos, hartes Lachen. Sie hatten einen Fehler gemacht, einen großen Fehler. Sie dachten, Menschen ren schwach. Sie dachten, Menschen würden einfach aufgeben. Sie kannten die Menschen NICHT. Jeho stand auf und ging zum Hollenenging. Blick zu den Sternen. Wo da drauen gab es vielleicht an der Jubelband. Menschen, die sich versteckten. Menschen, die Angst hatten, aber die Angst wird vergehen. Und dann wird etwas anders kommen. Etwas, das die Wolfach nicht W, alt 10.RACHE. Jeho kehrt zum Radio zurück. Wird weiter zu hören. Wird eils über die Aliens lernen. Ihr schwicken. Ihr Plan, geringst, und dann würde ihnen zeigen, was Menschen wirklich wären. Die Jagd hat gerade erst begonnen. Jeho beobachtet die Wolfach Basis aus seinem Versteck. Die Aliens hatten in Bergbaustation aufgebaut. Sie gruben wertvoll Metalle aus dem Boden. Großmaschinen arbeiteten Tag und Nacht. Die Aliens wollten eils von diesen Planeten stellen. Aber Jeho war Ingenieur, Verstandmaschinen. Und wusst, why man CKAPUTT matcht dort in der ersten Nacht schliche Sitze Wasser Aufrichtungens. Die Wolfach brochten sobies Wasser für ihr Maschinen. Jeho nicht vorsichtig die Rohr. Mischt chemische Rest aus der alten Kolonie ins Wasser. Die Chemikalien wurden die Metallteile zerfressen. 3 Tage später explodierten die ersten Maschinen. Die Motoren waren von innen verrostet. Kohlflüssigkeit lief aus. Funken flogen überall hin. Die Aliens liefen durcheinander und sichern wütend. Ausrüstungsfehler. Hört Jeho einen Kommandanten sagen. Dies primitiven Maschinen sind zuverlässig. Jeho lächelt kalt. Sie dachten. Es war ein UNFALL dort in der nächsten Wurchmade physierter einen Bohrroboter. Die Aliens liehen ihr Maschinen nachts unbewacht laufen. Jeho klettert an dem Robot hoch und ändert sein Programmierung. Statt nach unten zu bohren, würde seitlich bohren. Direkt in die Basis der Energie Station. Nächsten Morgen erwachten die Wolfach durch ihn riesig.
Explosion. Der Robot hat ein Loch in den Hauptenergiegenerator gebohrt. Strom fiel aus. Alle Maschinen stoppten. Die Aliens schreien Wohlwort. Wieder ein Ausrüstungsfehler. Sich ein Wolfig-Ingenieur. Dies menschlichen Maschinen sind Schrott. Aber Jiho war noch nicht fertig. Studierte ihr Patrouillenmuster. Die Wolfig gingen immer dieselben Weg. Sie waren sehr ordentlich. Zu ordentlich. Jiho grub klein lecker an ihren Wegen. Erfüllt sie mit instablen Chemikalien aus dem Leber der Kolonie. Wenn jemand darauf trat, würde es explodieren. Nicht tödlich, aber schmerzhaft und verwirrend. In which später hörte Wolfig Soldaten über das Radio sprechen. Sie klangen Nervs. Patrie dreimal det weiter Explosionen. Niemand ist verletzt, aber die Männer haben Angst. Das ist unmöglich. Dieser Planet ist tot. Kein Weichfleisch überlebenden. Vielleicht sind die Maschinen verflucht. Jiho leicht interessiert. Die Wolfig fingen an, Angst zu bekommen. Sie verstanden nicht. Was passierte, und das, was sie nicht verstanden, macht ihnen Furcht. Lernt mehr über ihr Sprache. Die Wolfig hatten ein Wort, Schattenterror. Es bedeutet Angst vor unsichtbaren Feinden, Angst vor Dingen, die man nicht erklären kann. Denksabotage war psychologisch. Jiho schlitt sich nachts in ihr Basis. Unter die Computerprogramm lichte gingen an und aus, Touren öffneten sich von selbst, Alarm klingelten ohne Grund, die Wolfig Soldaten wurden paranoid, sie sahen Schatten, wo kein waren. Sie hörten Geräusche leeren Gängen, ihr Kommandanten schreien sie an, aber die Angst blieb. Ich hier etwas, flüstert ein Soldat ins Radio, etwas, das uns beobachtet, unmöglich, scannen zeigen kein Lebenszeichen. Den erklär mir, warum unsere Maschinen immer kaputt gehen. Jiho hört zu und grinst. Die Stolzen Rober hatten Angst vor einem Geist, vor einem Schatten, den sie nicht fangen können, dort sie hatten recht. Es gab wirklich etwas, das sie beobachtet. Und dieses etwas plante wie RNICHTUNG. Beobachtet den einzelnen Wolfigspurschen seit Tagen. Jeden Morgen ging dieser Alien denselben Weg. Kontrolliert die Außenposten allein. Das war Jihos Chance dort das war Gregor. Als ein Mensch. Sein Grünhautgong ist in der Sonne. Scharfkrollen blitzten in seinen Hündern. Trug ihn mächtige Energie auf und ein Communicationsjet. Jiho brocht bei die Sachen. Jiho grub ihn tief grub an dem gewohnten Weg der Aliens. Bedeckt sie mit dünnen Sten und Blättern. Darüber streute Staub. Die Fall sah aus wie normaler Boden. Aber das reicht nicht. Der Wolfig wird aus der Grub klettern können. Jiho brocht etwas TDLHs sammelt Spitzmetallstück aus der zerstörten Kolonie. Alte Eisenstangen. Sie brechen roh, als scharf und rustig. Dies Stück steckte in den Boden der Grub. Die Spitzen zeigten nacho wie in dort ähnlichsten. Morgen kam das Verweimer. Jiho versteckt sich hinter einem grauen Stein. Sein Herz klopft schnell. Hat noch nicht jemanden gettet. Nicht einmal im Krieg. Der Wolfig lief direkt auf die Fall zu. Seine gelben Augen suckten nach Gefron. Aber sah nichts Verdächtiges. War vorsichtig. Aber nicht vorsichtig genug. Sein schweren Few. Bracken durch die dann abdecken. Viel schreiend in die Grub. Die Metallspitzen durchbohrten seinen Körper. Grünes Blut spritzt entdeihend. Der Alien sicht und brüllt. Versucht herzuschütteln. Aber die Wunden waren zu tief. Nach wenigen Minuten wurde still. Jiho wartet ihn Stund. Dann kletterte in die Grub. Der Wolfig war tot. Zum ersten Mal sah Jiho einen der Mörder seiner Familie aus der Enge. Das Gesicht war wie bei einer riesigen Echse.
Die Hart voelt sich kalt und schuppigen. Die Krallen waren messerscharf. Dieser Alien hat bestens viel Menschen gettet. Jetzt, wahre Tat dort Jeho nam die Waffen das Kommunikationsjut. Dann tat etwas Wichtiges. Mit seinem Messerschnitter ein Symbol in die Brust der toten Aliens. Das menschliche Symbol für Unendlichkeit. In liegend Akt. Das würden die anderen Wurfig finden. Sie würden wissen, dass ein Mensch das Getten HATTE.CW eitet später von ihn Wurfig betrie den Körper. Jeho hört ihr panischen Ruf über das Radio. Spur 6447 ist tot. Erlitt in einer Fall, das ist unmöglich, welches Tier matcht solch Fallen, sieht das Symbol an, das ist kein Tier, all Weichfleischeinheiten sind vernichtet. Das Bestigen und sehr belicht, denn erklärt mir das Symbol, still im Radio, dann in sich en Stimm, vielleicht haben wir einen übersehen. Die Angst in dieser Stimme matcht Jeho glücklich, sehr glücklich. In den folgenden Intentet Jehos weiter Aliens, immer mitfallen, immer, allein patrouillieren Spur, und immer hinterlier das menschlich Symbol. Die Wurfig Basis Word Nerves, Soldaten weigerten sich, allein zu patrouillieren. Sie sprachen über den Schattenjuger, einen unsichtbaren Feind. Durch sie einzeln tät, Jeho lauschtieren, ängstlichen Gesprächen. Sie nannten Menschen weich und schwach, aber jetzt hatten sie Angst vor einem einzigen Enemy und und dort bald würden sie lernen, was Menschen wirklich wären. Juger. Jeho sah in seiner Hall und hört die Wurfe Communication ab. Plötzlich hört etwas Seltsames, in schwach Stimme. Sprach zwischen den Alien-Gesprächen. Es war kein Wurfig. Es war ein Mensch. Hier ist Minjan von Kepler Station. Ist da jemand? Bitte antwortet, wenn ihr das hört. Jehos Herz sprang voll Freude. Ein anderer Belebender. War nicht allein. Jeho modifisiert schnell sein Radio. Sendet auf der gleichen Frequenz. Minjan, hier ist Jeho von New Haven, ich hör dich, du bist nicht allein. Still, dann ein Schluchzen der Erleichterung. Jeho, ich dacht, ich war der letzte Mensch im Universum. Die Wurfig haben Kepler Station vor 2 Monaten angegriffen. Ich versteck mich in den alten Wartankschächten. Wie viel von euch sind dort? Nur ich, all anderen sind tot, aber ich, habe ihr Computer gehackt. Ich kann ihr Nachrichten lesen. Das war perfekt. Minjan war ein Computerexpert. Jeho braucht solch Fähigkeiten. In den nächsten Tagen entdeckten sie mehr Jubelband. Sujin lebt in den Asteroidenminen. Von Sektor 7. Sie hat sich in einem alten Bergbauschacht versteckt. Die Wurfig dachten. Die Minen rennen leer. Ich sammle Waffen, erzählt Sujin über das Radio. Jedes Mal, wenn sie hier nach Metallen graben, sabotiert ihr Ausrüstung. 5 Aliens sind schon bei Anfällen gestorben. Dann meldet sich Taiwan. Erfährt in kleinen Gruppen von 8 Überlebenden auf dem Mond Titan vor. Sie griffen Wurfig Transporter und installieren Vorrat. Wir sind wie Geister, sagt Taiwan stolz. Wir schlagen zu und verschwinden. Die Aliens werden verrückt vor. What? Jeho war der Koordinator ihrer Gruppe. Hatte am meisten Erfahrung mit Wurfig Taktiken. Außerdem sprach spreche am besten. Wir nennen uns das Schattennetzwerk. Erklärt Jeho bei ihrem ersten richtigen Gespräch. Wir sind unsichtbar. Wir sind überall. Und wir vergeben nicht. Minjan entwickelt einen verschlüsselten Communicationscode. Die Wurfig konnten ihr Nachrichten nicht entschlüsseln. Das Netzwerk konnte sicher sprechen. Sie teilten alles miteinander. Schwachstellen der Wurfig Technology. Patrolrouten. Waffenlager. Jede Information war wertvoll.
Die Worte haben Angst vor uns, birgt zu Jin. Ich hör ihr Gespräch. Sie sprechen über den Geist von New Haven. Das bist du, Jiho. Sie sagen, du seist ein Schattendämon. Lach Taiwu, ein Rache-Geist, der ihr daten. Einzeln Tet, Jiho Gefühl dieser Ruff. Angst vor ihn mächtig waff. Das Netzwerk wächst langsam. Mehr über Ben meldeten sich. Ein Pilot namens Young Ho auf Europa Station. In Gersten namens Hewan in den Jupiter-Kolonien. Einzelne Menschen, die sich versteckt hatten. All hatten dasselbe erlebt. All hatten Family verloren. All wollten. Rache, wir sind nicht mehr nur Jubelband, sagt Jiho bei ihr wöchentlichen Besprechung. Wir sind Juga. Das Schattennetzwerk wird den Vorfach zeigen, was Menschen wirklich sind. Die anderen stimmten zu. Ihr Stimmen klangen hart und ins Klassen. Die Vorfach hatten geglaubt, sie hätten all Menschen gettet. Stattdessen hatten sie etwas viel Gefährliches erschaffen, in Family von Ricken. 6 Monate später war das Schattennetzwerk nicht mehr diese Gruppe verzweifelter Überlebender. Sie waren zu etwas anderen geworden, zu professionellen Jägern. Jiho studierte in Gestalin Vorverkauf in seiner Hull. Minjun hat sie ihm über ein geheimes Versteck geschickt. Die Alien-Technologie war fortschrittlich, aber nicht unmöglich zu verstehen. Die Energieeselen sind berechenend einfach, erklärt Minjun über das Radio. Ich kann sie modifizieren. Mehr Führkraft, weniger Lärm. Sujin hat gelernt, wie man Verkrustungen repariert. Ihr Panzerung ist stark, aber schwer. Wenn wir die Guexplatten entfernen, können wir uns schneller bewegen. Das Netzwerk teilt jede Entdeckung. Jeder Jubelband wird zu einem Experten in verschiedenen Alien-Technologien. Sie lernten schneller als die Vorfach dachten. Taiwu führt den ersten koordinierten Angriff an. Sein Team griff einen Vorfach-Versorgungskonvoi an. 3 Transporter voller Waffen und medizinische Vorräte. Wir haben ihre Escort-Formation studiert, birgte Taiwu. Immer 2 Kampfschiffe vorn, 1 hinten. Wir griffen von der Seite an. Der Plan funktionierte perfekt. Sie zerstörten die Escorts und kapperten die Transporter. 20 neue Waffen. 100 von Energieeselen und wertvoll Ausrüstung. Kein Vorverkörperlebenden, folgt Taiwu kalt hinzu. Sie haben kein Nedverdient. Jiho plant den nächsten Schlag. Ein Angriff auf den Vorverkauenposten im Delta-Sektor. Von den Aliens bewachten ihn wichtig Communication Station. Wir schlagen gleichzeitig zu, erklärt Jiho dem Netzwerk. Sujin sabotiert ihr Energieversorgung. Minjun hackt ihr Computer. Ich griff mit Taiwus Team von 2 Seiten an. Der Angriff war brutal und schnell. Die Vorfach hatten keine Zeit zu reagieren. In 20 Minuten war der Auenposten zerstört. All Aliens tot. Die Menschen verschwanden wie Geister. Die Vorfach-Kommandeur bemerkten endlich, was geschah. Jiho hört ihr besorgten Gespräch ab. Sektor 12 meldet einen verlorenen Konvoi. Als Schiff zerstört. Das ist der drittverlust dies Woche. Was passiert da draußen? Die Angriff sind so koordiniert für so viel. Das ist organisierter Widerstand. Ein hoher Kommandantschicht wird unmöglich. Wir haben all Weichfleischkolonien vernichtet. Den Ökler, und sie mir dies Verlust. Das Schattennetzwerk wird mutiger. Sie griffen Gregierseelen. Jung-Ho kappert ein ganzes Kriegschiff mit seiner kleinen Crew. Hewan vergiftigt die Wasserversorgung einer Militärbasis. Jeder Angriff war anders. Jeder Angriff war berechenend. Die Worte konnten kein Muster erkennen. Sie nennen uns jetzt Schattenschwarm, lacht Minjun bitter. Sie denken, wir seien in Gro Armee. Wir sind besser als in Armee. Antwortet Jiho.
Wir sind ein Albtraum. Die Vorverquerles stiegen Jedwoch. Ganz Patrouillen verschwanden spurlos. Auen Posten wurden über Nacht zerstört. Versorgungslinien brachen sie USAMMI in dort das Imperium Schickverstärkungen. Aber mehr Soldaten bedeuten nur mehr Ziel für das Schattennetzwerk. Sie verstehen ens nicht, sagt Jehose seinen Freunden. Sie denken wie ein Imperium. Großarmeen, Affin-Schlachten, erobert Planeten. Wir denken wie Menschen, Vogtei hinzu, schnell, flexibel, und vorhersagbar, und voller Hass. Flüstert Sujin, das war das Geheimnis. Die Wolfe kämpfen für Eroberung. Die Menschen kämpfen für Rache. Und Rache macht sie unaufhaltsam. Das Wolfe-Imperium hat gejagt. Jeho hört die dramatische Veränderung in ihren Kommunikation. Kein normalen Soldaten mehr. Jetzt kämen die Juger. Eliteinheit Blattling wird entsandt. Nicht ein hoher Kommandant über das Radio. Die Schattenwürmen müssen ausgerottet werden. Jeho kann diesen nehmen. Blattling waren die besten Wolfsoldaten. Sie jagten gefährlich Spezies auf eroberten Welten. Perfekt Killer mit Jahrhundertellinger voran. Das Spiel hat sich geändert. Warnte Jeho das Schattennetzwerk. Kein leichten Ziel mehr. Dies Aliens sind Profis. Die ersten Anzeichen kämen schnell. Taiwus Team griff einen scheinbar einfachen Posten an. Es war ein Fall. Blattling-Soldaten warten im Hinterhalt. Wir haben 3 Männer verloren, berichtet Taiwu mit gebrochener Stimme. Sie kannten ein sehr Angriffsmuster. Sie waren vorbereitet. Sujin hat ein Lichtproblem. Mein Sabotagepunkt sind alle überwacht. Sie haben Sensoren aufgestellt. Ich kann mich kaum noch bewegen. Das Schattennetzwerk muss sich anpassen oder sterben. Die Wolfe lernten schnell. Sie kopierten menschliche Taktiken und machten sie besser. Sie denken wie wir, erkennt Minjan. Kleingruppen, schnell Angriff, und vorhersagbar Ziel. Aber sie haben besser Ausrüstung. Jeho studierte das Problem tagelang. Die Wolfe hatten fortschrittlich Waffen, bessere Rüstungen und mehr Soldaten. In einem fairen Kampf würden die Menschen verlieren. Aber Jeho wollte keinen fairen Kampf. Wir kämpfen nicht fair, erklärte Bedunix den Netzwerkbesprechung. Wir kämpfen wie Menschen. Das bedeutet, wir machen alles, zu gewinnen. Die neuen Taktiken waren brutal. Sujin vergiftet Wolfe-Kleidungsmittel mit radioaktiven Substanzen. Jungho programmiert Gästelin-Schiff aus Bomben und lenkt sie in Wolfstationen. H1 entwickelt Biowaffen aus menschlichen Krankheiten. Sie nennen uns Terroristen. Latch Taiwu bitte. Als wenn sie selbst heilig. Terroristen, Jeho spuckt aus. Sie haben uns sehr Familien abgeschlachtet. Sie haben uns sehr Kinder zu Organfleisch verarbeitet. Wir sind kein Terroristen. Wir sind Richter. Bei Blattling-Einheiten wurden Nerves. Sie waren darauf trainiert, gegen andere Soldaten zu kämpfen, nicht gegen Menschen, die alles riskierten. Ein Wolfe-Kommandant beschwert sich über das Radio. Dies Weichfleischwürmen kämpfen ohne sie opfern sich selbst für klein Siege, das ist der Vorteil, antwortet ein anderer. Sie haben nichts mehr zu verlieren. Jeho stand endlich die Wahrheit. Menschen würden nicht die besseren Soldaten sein, aber sie konnten etwas, was die Wolfe nicht konnten. Sie konnten alles aufgeben für die Rache. Neue Mission, verkündet Jeho dem Netzwerk. Wir hören auf, Kleinziel anzugreifen, es ist Zeit für den finalen Schlag. Was hast du vor? Fragt Minjan. Entweder wir befreien die Menschheit, sagt Jeho ruhig, oder wir sorgen dafür, dass die Wolfe niemals wieder ein anderes Spezies vernichten können. Das klingt nach einem
Selbstmordplan, Wante Sujin, vielleicht, gab Jehozu, aber wenn wir sterben, nehmen wir das ganz verdammt Imperium mittens, die anderen schwiegen lang, dann, einer nach dem anderen, stimmten sie zu, sie waren bereit zu sterben. Aber sie würden nicht umsonst sterben, die letzte Schlacht der Menschheit, wird unvergesslich werden. Das Wort Kommandoschiff kreist wie ein metallischer Raubvogel über New Haven. Jeho starrt durch sein Fernglas zu dem riesigen Schiff hinauf. Dort drinnen befand sich Sektorkommandant Vextorek, der Alien, der den Befehl zum Massaker gegeben hat. Das ist Wahnsinn, Jeho, flüstert min John über das Radio. Why willst du da reinkommen? Mit einem gestohlenen Wolfig-Shuttle, antwortet Jeho. Taiwu hat eins für mich besorgt. Die Tarnung heilt vielleicht 10 Minuten. Und dann improvisorisch, das Shuttle dockt unproblemen. Jeho trug ihn modifisiert Wolfig-Krustung. Von weitem sah aus wie ein gewöhnlicher Soldat. Die Gg'Eng des Schiffs waren dunkel und feucht. Überall Rockies nach Metall und fremdem Schwei. Jeho folgt den Schildern zur kommenden Zentral. 2 Wochen standen vor einer Schwierente. Jeho ging direkt auf sie zu. Ich bring Nachrichten von der Planete Norfolk Lager in der Wolfig-Spreche. Die Wochen liegen durch, so einfach. Aber Jeho hat kein Zeit für Zweifel. Die kommende Zentral war riesig. Dutzend von Wolfig Arbeiten und Computerkenzen. In der Mitte stand ein besonders großer Alien mit goldener Rüstung. Vextorek, der Kommandant studierte holographisch Karten. Jeho erkennt sie sofort. Das war die Erde. Sein Heimatplanet. Rotmarkierungen zeigten Angriffspunkt. Phase 3 beginnt in 2 Wochen. Sicht Vextorek zu seinen Offizieren. 8 Milliarden Weichfleischeinheiten wurden aufgeteilt. Ihr Augen wurden an der Armee für Jahrhundert versorgen. Jehos Blutjeffre. 8 Milliarden Menschen. Die gesamte ADI-Data muss diese Informationen stellen. Aber sonst muss der Vextorek 10. Jeho wartet. Bis die meisten Offizier die Zentrale verlieren. Nur der Kommandant und 2 Wochen. Blieben zurück. Jeho schlich sich in hier. Du riechst anders, klart plötzlich in der Wochen. Du bist kein Wolfig. Die Tarnung war aufgeflogen. Jeho zog sein Gestelin Energiewurf und schoss. Die ist watchviel sofort. Die Zweit sprang auf ihn zu, aber Jeho rollte Seat. Ein zweiter Schuss, und auch sie war tot. Vextorek griff nach seiner Wurf, aber Jeho war schneller. Die Energie klingt durchbohrt die golden Rüstung der Kommandanten. Unmöglich. Kupter Alien. Du bist tot. All Weichfleisch sind tot. Noch nicht all. Knurrt Jeho ans die klingt tiefer. Vextorek fiel. Aber Alarm heulten bereits durch das Schiff. Soldaten rannten zur KOMMANDOZNTRE alle Jeho ran zu den Computern. Sein Finger flogen über die Alien-Tastete. Kopierte all Daten über die Erdinvasion. Truppenbugung, Schlachtplan, Schwachstellen in der Verteidigung, Schattennetzwerk, hier ist Jeho. Riefer ins Radio. Ich übertrage wichtig. Daten. Die Wolfig planen einen Angriff auf die Erde. Jeho, komm sofort daraus, schrie Sujin. Zu spät, murmelt Jeho. Wolfig Soldaten sprengten die auf. Energie schoss sich durch den Raum dort über die Daten waren übertragen. Das Schattennetzwerk was jetzt als G-Dash holikelt. Auch als die Alien-Soldaten ihn umzingelten. Sie dachten, sie hätten. Sie hatten keine Ahnung, was als nichts kommen wird. Jeho lag blutend auf dem Boden der kommenden Zentral. 3 Wolfig Soldaten standen ihn herum. Ihr Waffen zielten auf seinen Kopf. Aber Jeho lächelt noch immer. Du stirbst für nix,
Whitefleisch, Sichter und Führer. Die Spezies ist bereits verloren. Das glaub ich nicht, guckt Jiho. Blut lief aus seinem Mund. Über seine Augen blitzten Jefferlich Daughter hat noch ihn letzt Kart zu spielen. Rend. Der Kampf war Jihos am Hauptcomputer gekrochen. Sein Hand lag auf der Reaktorkontrolle des Schiffs. Die Wölfe hatten es nicht bemerkt. Minjan, kannst du mitren? Flüstert Jiho ins Radio. Ja, Jiho, halt durch, wir holen dich da raus. Nein, sagt Jiho ruhig, aber sorgt dafür, dass es sich lohnt. Nutzt die Daten. Rettet die Erde. Sein Finger drückten die Notfallcodes ein. Der Schiffsrichter begann zu überhitzen. Was machst du? Brüllte Wolfe kein Führer. Ich geb euch in Lektion, antwortet Jiho. Menschen, vergeben nicht. Und Menschen vergessen nicht. Der Richter explodiert. Das Kommandoschiff zerbrach Spielzeug. Die Explosion war so gewaltig, dass sie die ganze Flotte fast. 20 Kriegsschiff wurden vernichtet. Tausend von Aliens starben in wenigen Sekunden. Jiho starb mit einem Lächeln, aber sein Tod war nicht das Ende. Es war durch ein FANG dort das Schattennetzwerk traut nur in Nacht. Dann gingen sie an die Arbeit. Die gestohlenen Daten zeigten Ailes, Vorverschwachstellen, versteckt menschliche Kolonien, Geheimwaffenlager. Jiho hat in sein Straußerische gebaut, sagt Taiwo mit harter Stimme. Wir würden sie nutzen. Die Nachricht von Jihos. Heldentud verbreitet sich durch die Galaxie, versteckt Menschen krochen aus ihren Leckern. Sie hatten genug vom wie RSTCK in EU auf Europa Station Fort Young-Ho einen Aufstand. 50 U-Boot griffen die Wolfach-Basis an. CGEWA NNE in dort in den Titanminen sammelt H1-200 Glut. Sie bauten Bomben aus Bergbau-Sprengstoff. 3 Wolfach-Kauen Posten wurden zerstört. Das Schattennetzwerk wuchs. Als 20 Überlebenden wurden 100. Als Hunderten wurden 1000. Wir sind nicht mehr die Gegeten, erklärt Minjan bei einer Netzwerkversammlung. Wir sind die Juger. Die Wolfach-Kommando gerieten in Panik. Überall in der Galaxie griffen Menschen ihre Truppen an. Koordiniert, erbarmungslos, tödlich. Das Whitefleisch rebelliert, sich ein Wolfach-General. Sie kämpfen wie Wildtier, schlimmer, antwortet ein anderer. Sie kämpfen wie Menschen. Die Erdinvasion wird verschoben. Das Wolfach-Imperium muss all Truppen zur Bekämpfung der menschlichen Aufstände einsetzen, Verwirrungen. Das Schattennetzwerk wird zermenschlichen. Befreiungsarm. Sie befreiten Sklavenlager. Sie zerstörten Wolfach-Fabriken. Sie retteten Übelbend K.O. in is 10 Zugin von Jihos Alti Hull auf New Haven. Sie baute dort ein Denkmal. In ein Fake-Steinplatt mit den Worten, Jiho der Erstjuger. Hat den Weg gesehen, sagt sie zu den anderen Überlebenden. Jetzt gehen wir in zu End. Die Wolfach hatten geglaubt, sie würden Menschen ernten wie Getreide. Stattdessen hatten sie etwas viel Gefährliches erschaffen. In Spezies voller Hass, die niemals aufgeben wird. Die Blutspur der Menschheit fuhrt durch die ganze Galaxie. Und sie wird nicht enden, bis jeder Wolfach tot war. Jihos wünscht Neis, lebt WITR dort in jedem menschlichen Herzen brennt die Flamme der Rache.